Buda ni aje? Ni aje unanisikia sasa? Yes, tunakusikia. Shida ilikuwa ni wewe, umeona? Shida ilikuwa ni mimi, ni simu yangu ilikuwa sijui ilikuwa nini na Chrome side yangu. Ilikuwa private setting. Mko aje lakini? Si tuko poa. The land of King Leopold kuko aje? Tuko poa tu. Sasa hapa hivi hata sijui kama mnaweza sikia lakini kuna nini pale karibu na pale naishi kuna concert inaendelea sasa hii. Nani? Hata si nini Maroc band tu. Roger Belgium ni pia the land of concerts. Festival. Akina Tomorrowland, akina Rock Acta, biggest festivals in the world zinakuanga huku. Kapa sasa hii I think kuna Tomorrowland wanapata ngwase 200,000. One day. Shit. Na kila mtu analipa dongapi? Si zinakuanga ma concerts are 4 or 5 days. And usually in those 4 days unalipa ka 450-500 euros. Shit. The fuck? Watu wanaingiza do. Alafu ni 200,000. So that's like at least 80-90 million euros. Tuseme 100 million euros. Tuseme hata isifikie 200,000. Tuseme hata kwa 150,000, wase 150,000 per day. Yes. Per day. Piga hesabu yako. Shit, mimi go nafikiri this is 150,000 in cover the 4 days. That's per day. So that's per day. So let's say let's play around with 400,000 people, si ndio? 400,000 people, kila mtu analipa 450. Per day watu watalipishwa tuseme ka imepita tuseme ka 150. Shit. Damn, man. Kata hivi Beyonce alikuwa huku juzi amelipisha Ruabe. 200 euros. Akajaza starting 50,000. Shit, 200 euros, 50,000. That's a million, si ndio? A million. Oh shit. Okay. Umeattend concert zote wewe? That's 10 million. That's 10 million. Yeah, that's 10 million. Amua na concert kiasi tu nikiweza. Nikipata ka free time. Baki $200 mimi nachungulia tu kwa window. The African in me haezi allow. Kuna zile vitu unajua cause nakumbuka hata ile time vile niliendaga nini kitambo back in the days kulikuwa na concerts mbili. Kulikuwa na concert moja ilikuwa ya Barrington Levi, alikuwa na charge $27. Alafu kulikuwa na concert ya hip hop ya $10. You know where I ended up? I love Barrington, but nenda kwa concert ya hip hop. I can understand. Joe Barrington, $27. Okay, it's worth it because it's Barrington Levi, but still, shit. I'm a cheap dude, man. Mwaga cheap hivyo. So, uliendaga Ubelgiji when? 2014. 2014 ndo nilifika huku hivi. Lakini mimi kuja mtaani once a year. So close to 10 years, Close to 10 years. Ulikuwa kampo gani? Nimesomea si kwa UN, nilisomea UG. Ulisomea UG? Lakini high school kila kitu nilichopia Kenya. High school gani? High school nilikuwa nimeangukia scholarship, nilikuwa nacheza ball poa. Sijui kama umeisikia Green States International. Yes, sijui. Green State, I think naijua. Ni zile chuo nilienda, nilikuwa mimi nimezaliwa Islando. Lakini chuo ya mapunk mbaya. So nikifika huko hiyo time hata sikuwa naongea Ngoso. Nikaingia chuo, yani watu wanaletwa chuo na helicopter. Shit. Because I think najua ni Green State, si ndio? STEAD. Alafu na S hapo nyuma. Green State. Ukienda kabla uingie Nakuru town, about 8 kilometers kutoka Nakuru town. Ndio hiyo chuo iko sasa. Damn. Hiyo sasa ni Seko. Hiyo ndio Seko sana kaingia. Na vile Adola inaingia and you know you are poor, haiko ina kuaffect? Mbaya sana. Si ndio? Confidence na vitu kama hizo. Mbaya sana. Kulikuwa na day mwingine nilikuwa nakatia. Kuna msikiza. Alikuwa mpoa, yani hakuwa na maringo ni nini nikasikia chopa inakama, nikashindwa hii nini tena. Kaniambia ngoja wacha nisalimia budangu. Unajua hapo nikajua acha nicheze ligi yangu bana. You keep it simple bana. Shit, damn. So na UG ulikuwa kampo gani?
Nilikuwa Makerere. Oh, Makerere. Okay. Makerere. Yeah. Leo nikachopia huko sasa. Oh, okay. Alafu sasa ni UG sasa ndio ulipata nini ya medicine, degree ya medicine? Exactly. Alafu nikakaa mtaani, nikachapa job 1 year. Hosi gani? Nilikuwa Nyeri. Ulikuwa Nyeri? Nyeri provincial. Yeah. Huko ndio ulitreatiki Ian vile alikuwa na kaswende, ilikuwa huko? Kakwende. Alipitia pengine nilionana. Pengine tulikutana kalipitia. Ati Ian ukasema kaswende kakwende. Okay. Alafu sasa ukajipataje Belgium? Nikaangukia nini? Scholarship saa hivi. Ilikuwa nikamuku 1 year, nicheki venye kutenda. So walikuwa naniganjia nini? Walikuwa nalipia the fees lakini saa kujisimamia ilibidi nijisimamie. At that point mzee akasema atanda kusimamia wenda uchopio mwaka uone venye kitakuwa. So venye nikafika huku I did some exams nini nikapita. Nikaangukia ka Godfather kamlami kingine hapa hivi akaniambia buda we baki. Juu he was impressed with what I knew, akasema endelea kusoma baki tu kusome. And then we see what happens. That's 10 years ago, almost 10 years ago now. Yeah. Na huko wanafundisha na language gani? Dutch, cause your country speak Dutch, French na German. Dutch, French na German. Okay. Shit. So your experience imekuaje? From Nyeri hospital, the next hospital uliwork ni? Ghent University Hospital. Okay. Huge difference. So walami kuja na shida ka nini? Kwa sisi najua ni watu wa malaria. Heartbreaks. Heartbreak, by the way, it exists. Inaitwa Takotsubo. Cardiomyopathy. Heartbreak. Yani unapata heartbreak hadi roho ina give up. So exist. Muaka I.C.U. Muanga docu I.C.U. Intensive care na anesthesia. So mudu wase wa I.C.U. Mi ukiniona kwa hosi ujua ni kuzi. Okay. Hivyo ndo mudu sasa. Muanga docu I.C.U. So hizo ndo vitu mu kutana nazo sana. So ule angel of death waga nani? Ni Angel Gabriel ama? Fazi. Angel Gabriel ni angel wa good news ama? Ni good and bad news. Ni angel wa good and bad news. Angel of death waga nani? Hata sijui mimi mwenyewe. Cause wewe vile umesema inamaanisha ukikua kuna ka angel kako hapo. Grim Reaper. I'm ready to take him to a better place. So nini but ni okay, wacha to go back to Nyeri mostly wase wengi walikuwa na go through what like you felt like this was the most common disease? Nyeri watu ndo walikuwa wengi pneumonia huko. Na rickets by the watu wamefunikwa. Unajua mimi ni msaperi, so naweza sema msaperi sufunika watu wetu kazi sijui nini kama ushori sijui nini mtu ya chapu najua tena pata rickets yani kimchezo homa na Kenya si ndio hizo vitu and which is not good. Okay, but it was fun. I enjoyed it. So mtu yana need minutes ngapi kwa jua? Of course not direct sunlight but more exposed to acha acheze nje. Unajua hizo vitu za kufunika watu hii sana kama kuko 35 degrees nje unamfunikia nini? Wasapri sio wana hiyo tabia sana sijui kwa nini. Atasikia joto atasikia baridi mfunike. Hii 35 degrees yako ni Fahrenheit ama tunaongea Celsius? Hata 30. Celsius 35 si mtu ana sweat buda jo. Hiyo ni joto mob. Na kwa Nyeri hata ikiwa 25 degrees watu wako na nini wanafunika watu huyu. So uko ilikuwa cause nini majuu nakumbuka tukibonga na wasoma matata walikuwa nasema mtu yake akizaliwa waga bado akiwa ndeve anapatiwa skin to skin contact na both the father and the mother. Nini the same Belgium mama zi? Hiyo ni Norway. Watu do hivyo huko sana. Yoni especially mtu yake wa msik hizo masiku zake za fao wope a lot of skin kangaroo care. Ni kaka kangaroo anaikuwa skin to skin
it helps, it benefits for nini tu hiyo compassion, hiyo benefits sana mtoi sana. It's a good thing. Huku kwetu watu wakizaliwa unafunikwa, si hata kufunikwa huku kwetu saa Belgium, si kwetu mtaani hapa Belgium sasa. Watu wacho nje in the winter ni minus 10 degrees, tunaacha watu nje kwa hizi mapram. Ni mtu wake how old? Weeks. Ndio kazoe mapema ba. Shit. Okay. Juu ilikuwa ni hii World Cup ya Russia. Sijui ni Luis Niki. Kuna time kulikuwa na njeve juu, alafu nacheki Mlami na Katoi wanashangilia team. Nikola mvalisha sweater. Tumezoea hiyo. Hata kuna nini best yetu fulani ule vile mtoto wake alizaliwa, unaona ule best yetu kuna Demlami. Na mtoto wake alizaliwa ilikuwa Avenue Hospital. Mother alichachisha kama za Kamlami. Joshua leto mtoto amerapiwa iko like unwrap my kid. Cause Kenya tunajua kama mtoto akizaliwa ni valisha kila kitu. Unacho tu macho. So mother alizushaga sana. And I think that's the first time nilisikia nikajua like kumbe mtoto afai kuniniwa hivyo. But ni poa cause inamaanisha sasa mtoto anaanza kuadapt mapema. Exactly. Wana adapt, anajijua ni nini. That's why. Cause new generation yetu pia iko na hiyo tabia ya watu watoki nje. So pia Nairobi kuna watu wanapatika na rickets. Cause unapata mtu uko kwa middle class, but ni middle class hata hao jua ingi. So nashindo hii ni middle class gani? Cause sisi lazima hata ikuwe direct sunlight. Si as long as windows ko open, jua inaingia. Kama hii jua ya Kenya, that's si ndio? It's enough. Kuna watu wanazaliwa Nairobi wako na rickets. I think imekuwa like kumekuwa na hiyo shida. Daktari niko na mtoi headed to 11 months na after 2 weeks lazima afungane. After 2 weeks na sitaki kumzoesha antibiotics cause hata nishajua siku hizi. After 2 weeks lazima ni budget for Clavulin ama Augmentin. Juzi alikuwa tu na tonsils. So hii imekuwa case hata every time nakuchapianga tu the same. Ako hivyo. Na si ati namuexpose sana. I don't know kama ni allergies ama ni vitu zitaisha with time. I don't know. Usually mtu yake 11 months it's still very early. Hawezi anza kusema ati ana allergies ni nini. It's a bit early. Lakini usually watu ya 30 age upata ma viral infections kama kitu kingine. And there's something you can't prevent. You can't prevent exactly because hawezi ficha mtu yako kwa bubble. Unashika. So ni ile umeenda mahali mtu ameshikwa na shosho amemgeka kiss ni nini. Zile virus zote za shosho zinakam kwa mtoi. Mtoi ameenda place nyingine ameshikwa na nani, same thing. Mtoi kwanza 11 months, hiyo inamaanisha ana crawl, ameanza kutembea mabado. Ana crawl. Anasimama kama anajisupport na vitu. Exactly. So hiyo inamaanisha akicrawl kila mahali, anaanza kushika kama vitu kuziweka kwa mdomo ni nini. So uchafu atapata from everywhere. Is that bad? No. Hiyo ni mtoi tu to discover vitu. That's how they discover things. Lakini story antibiotics, by the story mimi sijui kwa nini Kenya tu anga hivyo. Mtu anaenda kitu kidogo antibiotics. Kitu kidogo siwanga na hiyo culture. Kenya. Ka huku by the time mtu anapewa antibiotics usually ni mtoi sick sana. And the reason sufanya hivyo Kenya, I know the reason behind our thinking ni juu supoteza hawa watoi sana. By that I mean mtu yata kuja hosi hujui utaimona tena lini. Unafika. That's why suanga na hiyo culture, sufundishwa na hiyo culture ya ukiona mtoi if you're not sure ni nini anza tu. Lakini this side suanga very protective of our antibiotics. Juu tutaki ku create resistance. So mtu ikao hiyo unamniningi
anakuwa na ear infections. Ameangalia masikio sana. Masikio ziko sawa although sijakuwa keen. Masikio usually ndo zina blocking because watu hii mostly atapata sore throat, masikio zi block na mapua block. Those are the three things watu hupatanga sana. So kama masikio zime block, kuna manini ENT surgeons wanaweza kaka nini wana unblocking hizo masikio. There's a way wanakanga tu zinaitwa diablos. Wanakanga tu shimo kwa eardrum. So the eardrum iweze ku drain vizuri. Haitakuwa na shida na itajifunga tu. Hiyo drainage is so important. Sijui kama mnakumbuka biology kuna kitu inaitwa eustachian tube. Eustachian tube inatoka middle ear inaenda hadi kwa throat. Okay. So mtu akipata throat infection ako ka eustachian tube kanaweza jifunga. Na kakijifunga mtu anaweza pata two infections kwa middle ear na pia hizo kwa infections kwa throat. So because of that kids can end up getting recurrent infections. So because of that, hiyo ni kitu sometimes lazima uangaliwe na a very good pediatrician sometimes ama ka ENT surgeon. ENT surgeons wanakuwa pia wako good at such things. Ndio waone kani tonsillitis wenye unasema mtu yangu anakuwa na tonsils sana zinaweza tolewa pia. Hiyo ndio mlikuwa sijui mnaiongelea I think a few episodes ago mko naongea story ya tribes zingine coast ni nini zinaanza kutoa hizo vitu. Juu some studies zinaonyesha when those things in some types of infections ikitolewa mapema tuseme mtu hii 6 months of the year akutuna hizo infections every 2 months sometimes inatolewanga tu unaona mtu hii anakuwa poa tu ana shida. But doctors mnakuwaga interesting sana cause Dr. Rain yeye alikuwa anataka izitolewe, alikuwa anasema si poa kutoa. Si lazima. Si lazima zitolewe by the way. Zinatolewanga only when they become a bigger problem. By that I mean si akipata infections zikuwe inflamed hiyo inamaanisha zifure like 6 times a year. Hizo afadhali zitolewe. But they usually there's a range wanazitoanga. I think less than a year they don't awaziguzangi ni after a year ndo wanaweza sema acha to take the risk to zitoe. Okay. And a year they don't do that. Okay. Sasa Belgium amu misuse antibiotics because states kulikuwa na hiyo argument that antibiotics were being misused. Baka hata tukitrace super kaswende ilikuwa inatoka huko states ama ni super kisonono states ilikuwa like a major problem because of the fact that wana misuse antibiotics kwa dishi na kwa vitu hizo. So huko kwaje? Sisi Europe as from what I know, I might be wrong but from what I know huku food ya huku yonga protected sana. Hizo ma stories za GMO aziko sana Europe. Na ni Europe mzima. Juu they wananingi story ya organic sana. Wana push story ya organic sana. That's the first thing. Secondly, story ya hosi kwetu. Juu si ulipa taxes mingi sana. By the Belgium I think is number 1 story ya taxation. Kami wanga tax 55%. Shit. Motherfucker. So usipoenda job gava iko more worried kukushinda. Ndio ndo gava inakusukuma uende job bana. So because of that juu hiyo story there are a lot of social amenities that are free. Healthcare is practically free, machuo nini those are all free. So unakaa chuo ka high school nini za watu hiyo hakunanga shida. So juu healthcare is free si kama doki we have the luxury ya kusema we can give it time, wacha nichukue kaswab ni test nione hii story ni gani, nione which antibiotics that can take care of this infection. Alafu ndakwambia ukuje after 2 days ama ndakwambia ndakusukumia prescription after 2 days mtaani uende kwa nini wako uende ichukue, uende kwa pharmacy yako uende ichukue. Unacheki? Because wake up patient you already have so much trust in the system juu aulipi kitu unakaa mtu unajua mzee ako trained. So hautakuwa na hiyo story ya mzee kweli acha niende hii side nyingine utakuwa
you already have that relationship na utakuwa na story nyingi, hautaogopa. Okay. So that's how we try and whatever and minimize it, antibiotic use. Okay, na huko nini wasi wana get older shida za prostate zikoje? But prostate hata msaiku prostate ziko but everywhere in the world. Yeah. Kila mwanaume hata by the way sema mwanaume anaweza kufa from something else na alikuwa na prostate cancer. It just depends on the type. Prostate cancer ziko, but cancers in general pia huku ziko mob, lakini huku there's a lot of research wanafanya juu ya cancers na pia the right chemotherapy, the right immunotherapy, the right radiotherapy, yani zinakuwa easily zina pick you up vizuri sana. Watu wanatreatiwa vizuri, but Kenya najua pia inakaa juu na best yangu mwingine pia amesomea hiyo story, but ako Kenyatta, ako Kenyatta. Anaambia pia naanza kukam pia huko. Nini prostate si hata prostate, hizo stories za kunini ku uncover ma cancer. Okay. Ma screenings. Kwetu ukifika certain age, ukisema umefika chwani, unaanza kupata leta kwa wanakutumia barua nasema buda, enda utestiwe hizi na hizi. Na ni for free na ni for free, so utakataa kwa nini? Yes, watu wanaogopa hiyo kidole jo. Preventive measures za prostate. Kidole iliisha siku hizi. Si damu inaweza testiwa. Hiyo story ya damu hata kuna daktari mchapo yuko hapa cause tuliendaga damu, ilikuwa mimi Ian Rapture tuliendaga damu, lakini mchapo akatuambia pia bado lazima tuchapwe tu kidole. Kwa sababu kidole ndio the best way ya kudetect prostate. So tulifanywa blood test, but akasema now the ultimate real test ni hiyo ya bend over. Hiyo story ya kidole acha nikushow. Kuna prostate cancer na kuna prostate hypertrophy. Prostate cancer inamaanisha tu hizo cells zimekuwa cancerous, your prostate enlarged, cells zimekuwa cancerous. Prostate hypertrophy inamaanisha tu prostate imekuwa enlarged, inamaanisha ati kuna ubaya. So kazi si kenye wasio do ni wanacheki story ya damu. Alafu msee akiwa na ka doubt anaweza fanya kidole, wale wazae atafanya ka kidole, lakini these younger guys wase generation yangu atakuscan tu, atakuweka kwa scanner tembe, acha tuone kwenye kuko huko ndani. Unajua scan inakuchapa tu yote na inaonekana kama kuna growth kama hakuna. Kuzinajua ukiwa older hivyo unaweza chapwa kidole alafu uenda up kana nijo Bruce Jenner. Unajua maybe Bruce Jenner alichapwa kidole akasema I'm every woman. He got bruised. It's all in he got bruised. Akasema hiyo kitu ni fit. Akaona wacha baki nini. So lakini tukimalizia ni practice gani moja ile wewe unaga hapa Kenya ile una feel ni kama Kenyans need to stop? Because kuna hiyo moja umetuambia we need to stop rapping our kids, we need to expose them to the sun. What else do you see ile wagani tabia yetu? Because kama states vile nimesema niko naona wanateta states wana misuse antibiotics na states au misuse painkillers. States inakuwaga like anything painkillers, unaenda umetumia ma opioids, umefuck up your whole life. So what do you see hapa Kenya ile unaga tuna misuse ama tuna Kenya? I think see population. I think Kenya ni the medical practitioners. Ile stories siuanga nayo ni atu nini. Okay, in those days wacha ni the last time we practiced mtaani it was almost 8 years ago, so let me say in those days Kenya nilicheki ni they're not straightforward. By that I mean mtaani ukiwa tuseme wewe ni surgeon, umeona kitu, umeona patient, unasema hii hata sijui ni nini. There are very few who are honest enough anakuambia buda hii sijai cheki, wacha nikusukume kwa umse akona more experience than me. Kwa Kenya ma medical practitioners mtaani wonga na hiyo tabia ya mimi ndio I know it all, mimi ndio wa kusema na kutenda.
na hiyo story huku hawana kabisa. Unajua shared knowledge is the best knowledge. Na hiyo kitu I think bado mtaani bado tuko na ile concept ya mimi ndio daktari na mimi ndio nafaa kujua kila kitu na mimi ndio ndakutibu. Mimi ndio mtaniletea kuku hapa nikishawatibu na mtafurahi. Hizo story huko hakuna. Huko ni nafanya part yangu, najua depth yangu. If it's beyond my depth nakwambia tu ukweli, nasema buda sijui. Wacha nakwambia live, acha nisome, acha niulize ama acha nikusukume kwa umse. That referral system. How feel kama iko? I feel iko strong. You know, the reason I'm saying this ni kila time narudi mtaani, kuna watu tu clinics wote tume mushroom kila mahali. Na is that good? That's a question I'm asking you. Ase wote wametoka, how is the education system ni nini? Ama doki wote ama clinical officer ama whoever is working there. Kama hosi zinapewa ma license mbio hivyo ma clinics kila mahali, is the level of care the same everywhere? You get what I mean? So that's something we have to be worried about, I think, in Kenya. Kupata reputable institutions, that's what I think. Okay. Alafu kabla uishie, wacha tukuulize hii swali, because one of the things tuko naenda kubonga juu yake, because hizi nachiki tumefikisha 100 likes So one of the things we wanted to talk about ni KEMSA. Juko ulicheki hii scandal ya KEMSA. So kulikuwa na hii like it's an internal memo ya KEMSA, the Kenya Medical Supplies Authority. This memo was dated February 8th, 2023. And ilikuwa to enable effective functioning of the office, I request the authority to purchase a mobile phone for the technical advisor. The phone to purchase is an iPhone 14 and a Samsung Tab for the PR office at the following costs. iPhone 14, 250,000, Samsung Tab 180,000, total 430,000. This one was approved by Robert Nganga, technical officer. So, ujinga kai inaweza happen Belgium? Kuna Belgium president, not this one, the former president alikuwa anaenda job na bike. So huku by the hizo story hakuna kabisa. Juu 150k 150,000, that's a very good ultrasound machine. Hizi za kucheki mtoika ako sawa ni nini? Ultrasound machine poa hivyo. 150k ni dawa mzuri. Hiyo ni kuwesto sana. But it's a Kenya to may accept. That's a problem. We've accepted such rubbish. Huko hizi dukituka hiyo. So kulikuwa na hiyo jinga. Wacha tutumalizie na hiyo but sasa nini ile siku Ian atakuwa ready to confess about the STIs is gone through, tutakutafuta tena. So anaweza tuma mapicha tabaki tumecheki. Lakini pia mafans wa Iko Nini kwa na swali fulani ile ni medical. I think we should be talking to more doctors. So Kogi tutakutafuta. I think pia tutafuta mchapo tokea mbele ya screen tuambie kwa nini unataka kupiga watu kidole. Tunaambua si lazima na una insist jo. Kogi wazi jo. Poa baba.